A very good evening to everyone, and we are happy to see you all here in this platform once again. So, we warmly welcome you here. So, yes, so today it's the third free session of lifelong learning access. So, இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் தான் அண்டர்கோ பண்ண போறோம். So before that, it's just a request to keep all things set and try to concentrate, and I hope you will catch this off in a good manner and with all there is positivity, and let's get on with our session. Okay, so yes, இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, it is, yeah, it is about email writing. So email writing என்றது வந்து நீங்க email என்றது வந்து நிறைய places கேட்டிருப்பீங்க, because this is something that related to the present world, whereas எல்லாத்துக்கும் we should எல்லா business related, work related, எல்லா relatedலயும் எங்களுக்கு இந்த emailன்றது வந்து ஒரு specific role வந்து play பண்ணுது. So in course of time, we have taken this into a very professional thing. வந்து இப்ப காலத்துல வந்து back in days they had what email வந்து சும்மா ஒருத்தரோட ஒரு கன்வர்சேஷனுக்காக வேண்டி கூட பர்சனல் இன்ஃபார்மல் மேலையும் email writings வந்து எடுத்துக்கப்பட்டுச்சு. But in the current world it is not like that. Email என்றதை தாண்டி we have got WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, இப்படி நிறைய applications இருக்குது. So from this we can have the conversation, have our basic conversation with people. But professional இல்லாட்டி business related or task related பேசுறதுக்கு the most used platform in the current world is email writing. So email writing என்றது வந்து ஒரு 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 ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம். or a particular person, if you know English and if you wanted to do more in life, email என்றது வந்து ஒரு specific role play பண்ணுது என்று சொன்னா, if you are getting into a new job or new job க்கு போறீங்கன்னு சொன்னா email என்றத நீங்க undergo பண்ண வேண்டி வரும். ஒரு ஜாப்ல இருந்து நீங்க resign பண்றீங்களா, அதுலயும் email என்றத பத்தி undergo பண்ண வரும். So email plays a good role. Okay, we'll see how does it works. Okay, so how to write an email. ஏன் நாங்க email எழுதணும்? How? ஏன்ல how? Okay, so email writing is an essential part of professional communication. So எங்களோட professional communicationக்கு, எங்களோட business related task, அப்படி ஒவ்வொரு professional செய்யற அவ்வளவு communicationக்கும் எங்களுக்கு email writingன்றது வந்து essential, ஆக முக்கியம், அவ்வளவு important. Okay, so it is not easy to it's not easy to or what to get people to respond to your email if they don't feel interested in your message or proposal. அப்ப நீங்க கொடுக்கிற email வந்து ஒழுங்கா இல்லைன்னு சொன்னா, ரெஸ்பாண்ட் பண்ற அளவுக்கு அழகா ஒரு நல்ல ஒரு இதுல இல்லைன்னு சொன்னா, ஒரு நாளும் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை you can't expect. And they won't feel வந்து ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புறாங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு அந்த ரீட் பண்ணனே அப்படின்னு ஒரு excitement வந்தாதான் at the moment you will be replying for that message. Okay, same as that, when it comes to the email, அது வந்து ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி அழகான வேர்ட்ஸோட அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாதான் அதை ரிசீவருக்கு வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் வரும். Okay, this is exactly the reason why you should learn to write good emails. Be bold, get to the point right away. So இதுதான் main reason. நீங்க வந்து ஏன் எக்ஸாக்ட்டா இதுதான் email, இப்படித்தான் emails வந்து சரியாத்தான் எழுதணும், இதுதான் மெத்தட் என்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான main reason is this. So be bold to get to the point right away. So the best email communication is the one that is simple and clear. So email communication எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா simple ஆவும் clear ஆவும் இருக்கணும். Okay, அப்படின்றதான் அது ஒரு பெஸ்ட் இமெயிலா இருக்கும். நீங்க சும்மா அந்த இந்த வேர்ட்ஸை போட்டு வேர்ட்ஸை கூட்டி அது எல்லாம் இமெயில்ஸ்ல சரி வராது.
There are a few tips you have to keep in mind when you sit down to write email. So they are giving us கொஞ்சம் tips தர்றாங்க எப்படி emails வந்து எழுதணும் அப்படின்ட்டு. We'll be going to that in the next part of our session. So emails can be casual, professional, just like informal and formal letters. உங்களுக்கு தெரியும் informal letters, formal letters உண்டு. அதே மாதிரி emailsலயும் casual, professional அப்படின்னு இருக்குது. ப்ரொஃபஷனல்ன்றது வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களும் கேஷுவல்ன்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அப்படி பேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, yeah. So the format of the email changes according to the kind of email you are writing. அப்ப நீங்க எழுதுற இமெயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஃபார்மட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுற அதே ஃபார்மட்ல ஒரு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் டைப் பண்ணுவீங்களா? ஸோ ரெசிக்னேஷன் இமெயில் டைப் பண்ணுவீங்களா? இல்ல, இட் டிஃபர்ஸ். சரியா? ஸோ சப்ஜெக்ட் டிஃபர்ஸ், the body paragraph differs. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். However, accurate grammar and spelling are aspects that are to be taken seriously. அப்ப நீங்க சீரியஸா கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொன்னா அக்யூரேட்டான கிராமரை யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்பெல்லிங், இது ரெண்டும் தான் மெயின் திங். ஓகே, அப்ப ஒழுங்கான கிராமர் இருக்கணும், நல்ல ஸ்பெல்லிங்ஸ் வந்து அழகா அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ் இல்லாம இருக்கணும். இதுவரை தான் நாங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகே, when you are writing an email. So, yadu vechkonga, when you are writing an email, it is actually an important part of the professional communication. Professional business related communicate பண்றதுக்கு email ஒரு பெரிய ரோல் வந்து play பண்ணுது. Okay, and the best email communication வந்து அது வந்து சிம்பிளாவும் கிளியராவும் இருக்கிறது. Okay, and sometimes casualum இருக்குது, professionalum இருக்குது emailsல. So we should be clear with that also. Okay, so with that, let's continue further. When you start writing an email, make sure you type in the right email. So, சரியான email நீங்க type பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத கவனிச்சுக்கொள்ளணும். உங்களோட email வந்து சரியா இருக்கணும். Always check with the receiver for the exact email address. நீங்க அனுப்புற ஆள்ட இதை வந்து கட்டாயம் பார்த்துக்கோங்க இமெயில. Because சரியா, ஈவன் ஒரு full stop அதுல இல்லைன்னு சொன்னா அது வந்து வேறொரு ஆளுக்கு போயிட்டு சேர்ந்துடும். So the mail would be simply bounce ஆகிடும் mail. அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு போயிட்டுறாது. So please be alert in that matter. So நீங்க இமெயில் ஒன்று எழுத போக்கலே, please consider the email ID. ஒழுங்கான மெயில் ஐடியை கொடுக்கணுன்றத வந்து consider பண்ணிக்கோங்க. Then second thing, the subject line is the most important factor that you should carefully consider, because that is the first thing anyone receiving the email would see. Subject line ன்றது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்டர். என்று சொன்னா ஒரு இமெயில் வந்து ஒருத்தருக்கு ரிசீவ் ஆகுதுன்னு சொன்னா அவருங்க ஓபன் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவங்க காண்றது வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் லைனை தான். So if it is also determines if the receiver would want to open the mail or not. So இந்த ரிசீவருக்கு இந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட் லைனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஓபன் பண்ணணுமா இல்லையான்னு தோன்ற அளவுக்கு ஈக்கக்கூடாது. அந்த அளவு வந்து உங்களோட சப்ஜெக்ட் லைன் வந்து ப்ராப்பரா பார்த்தா இதை ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபீலுக்கு யூ ஷுட் ரைட் இட் இன் a simple and a short manner ன்னு சொல்றாங்க. So the from line is what the recipients use to determine whether to delete an email. So spend the double time you spend on drafting the body to draft the subject. So subject draft பண்றதுக்கு ஒரு double time நீங்க எடுக்கணும் body paragraphல நீங்க spend பண்றதுல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவு important subject lineன்றது தான் இங்க show off பண்றாங்க. So that's the second point. Third one, see to it that your salutation or greeting is appropriate to the receiver. The greeting builds a rapport. So greet பண்றது salutation வந்து அவ்வளோ important. This is like this, like dear sir, dear madam,
இது டியர் சார் டியர் மேடம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலி பேஸ் லெவல்ல நீங்க இது யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்ல. டியர் ஓ மை லவ், ஹே லவ், அதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரொஃபஷனல்ல யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்ல, ரைட்? ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஸோ பர்டிகுலர் டிசிஷன் நீங்க வந்து பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனுக்கும் பர்டிகுலர் ஆளையும் ஐ மீன் ரிசீவரையும் பார்த்து தான் you should consider that which salutation, that which greeting will be appropriate. Okay, next one. The body of the email states what the email is about. So on the body of the email வந்து அது என்னது இந்த email அப்படின்றத காட்டும். Be clear with what you want your receiver to know. Make sure you have everything you want to convey drafted in simple terms. Do not use colloquial language or long unwinding sentences. Try not to repeat words or use glitch terms. Make your message positive even if you are turning down an offer. If you have to follow, do it before they remind to you. Keep it short, use standard font style and size. Okay. So the body of the email, என்னது இந்த emailன்றத பத்தி காட்டுறது வந்து body paragraph தான். சரியா? அப்ப நான் கிளியரா ஈக்கணும் எதை பத்தி இந்த ஆளோட பேசுறோம், எந்த பத்தி இந்த இமெயில்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்றது நீங்க உறுதியாயிக்கணும். So make sure you have everything you want to convey drafted in the simple terms. நீங்க வந்து லைக் ஷுவரா ஈக்கணும் நீங்க சொல்றது அவ்வளவுமே இதுல வந்து சிம்பிள் மலர்ல டிராஃப்டட் ஆவிக்கி கன்வே ஆவிக்கி அப்படின்னு ஒரு யூசுவல் லாங்குவேஜை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க பேசுற ஸ்லாங் ஹே நோ கேன் ஐ சே ஐ ஜஸ்ட் காட் சில பேர் இருக்கிறாங்க GOTTA காட் டூன்றது வந்து காட் அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி டைப்பிங்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ் அண்ட் லாங் அன்வைடிங் சென்டென்சஸ். சில பேர் வந்து பெரிய சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த சென்டென்சஸ் வந்து பெரிய சென்டென்சஸ் லைக் we should not never do that because it doesn't like make sense, you know, like அப்படி நாங்க பெரிய சென்டென்சஸ் மேக் பண்ண போகலே like it is something like what it is actually ஓவர நாங்க அது வந்து சில பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்றதுனால பெரிய சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. That's really foolish, you know, like அப்படி நீங்க பெரிய சென்டென்சஸ் மேக் பண்ண போகல அது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அந்த சென்ஸை வந்து சம்டைம்ஸ் இழக்கும். So don't go to like and அதுல ஒரு கிராமர் மிஸ்டேக் வந்தா whole thing is wrong there, right? So try to use very simple and very small sentences. Try not to repeat words or use glitch terms. ரிப்பீட் பண்ண வேர்ட்ஸ் திரும்ப 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 யூஸ் பண்ணாதீங்க. சரி, ஒரு வேர்டு திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. கொடுக்குற மெசேஜ் வந்து பாசிட்டிவாவே கொடுங்க. ஈவன் இஃப் யூ டர்னிங் டவுன் அண்ட் ஆஃபர் நீங்க ஒன்றை வந்து வானண்டு அவாய்ட் பண்றீங்கன்னு சொன்னாலும் அதை வந்து பாசிட்டிவ் வேல கன்வே பண்ணுங்க. ஓகே, so yes, so use the standard font style and size also. Do a final spelling grammar check. எப்பவுமே ஃபைனலா ஒரு கிராமர் செக் வந்து கட்டாயம் கொடுங்க. அப்பதான் இதுல என்ன மிஸ்டேக் என்ன இது அப்படின்றது விளங்கும். ஓகே, சோ அதுவும் ஒரு மஸ்ட். Finally, sign off the email on a polite note and proofread it before hitting send. So ஃபைனலா இமெயில சைன் ஆஃப் பண்ணும்போது பொலைட்டான நோட் வந்து எண்ட் பண்ணி திரும்பவும் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுங்க. அது வந்து சரியா இருக்காண்டு அப்படி சரியா இருக்கீன்னு புரிஞ்சுச்சுன்னு சொன்னா எஸ் யூ கேன் ஹிட் தி சென்ட் பட்டன் தேர். So the closing should feel genuine. இப்போ closing read பண்ண போல ஒரு genuine feel பண்ணும் அந்த read பண்றான். So only then will the receiver want to respond. So அப்பதான் receiver கிட்ட நான் இதுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தோணும். So email எழுத போகலே just keep in mind நீங்க எழுதுற இமெயில் வந்து போற ரிசீவர் வந்து இதுக்கு நான் திரும்ப ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபீலை கொடுக்கறது தான் நீங்க கொடுக்குற இமெயிலோட பர்ஃபெக்ட்னஸ். ஒரு இமெயிலோட பர்ஃபெக்ட்னஸ் விளங்கி கொள்றதுக்கு and the receiver in the quick response on here you go that you have written a very perfect email into the one then you will get it. Okay, with this information, see here they have given a very formal email writing. அப்ப இது வந்து ஒரு கோர்ஸ் பத்தி ரிலேட்டடா என்கொயரி பண்றது. So to அந்த ஆளுடைய இமெயில் ஐடி
subject எது பத்தின்றது dear sir so சொல்றாரு I have passed the bachelor of science degree examination with electronics as the main subject. I intend to have a course in computer science and would like to know the details of the course taught at your institution. Could you please send me a copy of your prospectus? So என்ன சொல்றாருன்னா நான் bachelor's of degree electronics வந்து main subject எடுத்து செஞ்சிக்கிறேன். So I intend to have a course in computer science. Computer scienceல ஒரு course செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு. So அவங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல அது இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். So அதை பத்தி ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட பத்தி ஒரு காப்பி ஒன்று எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க. So this is actually a very simple formal email writing format. Okay. So remember email id சரியா இருக்கணும், subject line வந்து attract பண்ற மாதிரி ஷார்ட்டா சிம்பிளா இருக்கணும், salutation proper ஆ இருக்கணும், body paragraph sweet and short ஆ positive ஆ standard fonts ஓட style ஓட இருக்கணும், ஃபைனலா grammar spelling check வந்து ஒழுங்கா பண்ணணும். Like email sign off, like when you sign off from this email, like you try to use very polite words and closing வந்து genuine feel பண்ணணும். That only then will the receiver want to respond. Receiver அப்பதான் respond பண்ணுவான். Okay, now see here again, இது வந்து intimation of your resignation. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல அதுல resign பண்றீங்கன்னா இப்படித்தான் உங்களோட லெட்டர் ஈக்கணும். I mean email லெட்டர்ண்டே வருது வாய்க்கு. Okay, so நீங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுக்கு அனுப்புற இமெயில், ஓகே, அந்த ஆளுடைய இமெயில் ஐடி, அப்ப சப்ஜெக்ட் இப்ப இது வந்து எந்ததை பத்தி சொன்னா ரெசிக்னேஷன் பத்தி. அப்ப நீங்க வந்து இட்ஸ் அபவுட் the mail is about my resignation letter அப்படி இப்படி டீட்டெயிலா அப்படின்னா கொடுக்கறதுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ரெசிக்னேஷனா. அப்ப பாக்குற ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு விளங்கும், டிரெக்டர் விளங்குமா இது வந்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் பத்தி. ஓகே ஃபைன் அப்படின்ட்டு. So just try to go with a simple manner. So dear sir or madam, I'm planning to pursue my higher studies in the coming academic year and hence I would like to inform you my intention to resign from the post of, okay, let me take the post of teacher, post of primary teacher at ABC school. So இவங்க வந்து primary teacher இருந்து ABCC ஸ்கூல்ல இருந்து லீவ் ஆகுறாங்க. So effective 3 months from now. அப்ப அவங்க வந்து ஒரு notice period கொடுக்குறாங்க. 3 months இது இந்த நாள்ல இருந்து 3 months வரைக்கும் நான் இருப்பேன், அதோட லீவ் ஆகுவேன். So I appreciate the opportunities for growth and development you have provided during my association with ABC school. So he's telling, like the particular person is telling, நான் வந்து நீங்க தந்த growth-க்கும் development-க்கும் chances நினைச்சு like I am feeling happy and அவர் வந்து privilege-ஆ feel பண்றது இங்க work பண்ணதுக்கு, and he's thanking that it was a valuable work experience which has helped me grow personally and professionally to a great extent. So ஒரு great extent-க்கு personally-ஆவும் professionally-ஆவும் எனக்கு வந்து இது வந்து work பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸா இருந்துச்சு. So please accept this letter as a formal intimation of my resignation. அப்ப இந்த வந்து ஒரு resignation letter-ஆ வந்து accept பண்ணிக்கொள்ள சொல்லி request பண்றாங்க. Okay, so thank you for your guidance and support. Yours sincerely, your name. So இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு resignation letter. இப்படிதான் resignation letterன்றது அமையும், இப்படிதான் இருக்கும். So if you want to like resign from your job and if you want to write a resignation letters, yes, here you go with the resignation letter. We have provided that. Okay, so resignation letter வந்து சிம்பிளா இருக்கணும்ன்றது வந்து என்ன கன்வே ஆகிக்குது resignation mail actually. Okay, so this is how it will appear. To subject, title, I mean salutation, அதோட body paragraph, அதோட ending. Okay, இப்படித்தான் appear ஆகும் உங்களோட லேப்ஸ்ல எல்லாம். To, CC, from, subject, அதோட அந்த விஷயம். அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வெல்கம் டு அவர் ஹைவ், அப்ப என்னமோ ஒன்றுக்கு வெல்கம் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இது. ஓகே, சோ அவங்க வந்து it is pleasurable to welcome you to the theme of blah blah company. We are excited to have you join our team and we hope that you will enjoy working with our company. On the last Saturday of each month, we hold a special staff party to welcome any new employees. Please be sure to come next week to meet all of our sincere staff and any other new staff members who have joined
this month. You will receive an email regarding the same with further details. If you have any questions during your training period, please do not hesitate to contact me. You can reach me at my email address or on my office line, and they have the phone number there. Now look here, இங்கே என்னன்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஆனுக்குன்றவருக்கு எழுதிக்கிறாங்க. அவங்களோட வந்து ஒரு இதுக்கு பார்ட்டி ஒன்றுக்கு இன்வைட் பண்ணி, அப்ப ஆன் என்றால் வந்து புதுசா ஜாயின் ஆகுறாங்க கம்பெனிக்கு. அப்ப அதை பத்தி விஷயமா அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்டி ஒன்று செய்யறேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஜாயின் ஆக சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் அப்பியர்ஸ். ஓகே, இப்படித்தான் ஈக்கியம். See the next one. ஒரு மீட்டிங்க்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு இமெயில். சரி, அப்ப அங்க சப்ஜெக்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க, அந்த மீட்டிங் ரிக்வெஸ்ட். அப்ப மீட்டிங் கொண்டு இருக்குது, அதை பத்தி தான். அப்ப நான் இதை பார்க்கணும், இந்த மெயில் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல் ஆகி யூ வில் பி செக்கிங். அப்ப டியர் யாருக்கு மீட்டிங்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணி, எப்ப நடக்குது, எங்க நடக்குது, எப்படி, எந்த டைம்ல, எந்த இதுல, அது இதுன்றது எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி அதை பாடி பேராகிராஃப்ல மென்ஷன் பண்ணி எண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மெயில. So இப்படித்தான் emails used to work. Okay. So yeah. So I hope the email part is clear. So specific நீங்க எதை யாது வெச்சுக்கொள்ளணும்னு சொன்னா, email வந்து professional communicationsல தான் இப்ப மெயினா டார்கெட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். அதோட way of writing, okay, when you start to write, அதோட format உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொருக்கும் it depends on, and they have given us just a normal format here. So இது வந்து resignation பத்தி, and then இது business related, இது meeting related. So we have given 3 to 4 examples here. So it's very easy for you to catch up with the email. So I hope this email section is crystal clear with you guys, and I'm just shifting on to the next part of our session, and that is memo writing. மெமோன்றது வந்து கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியா, but still let's dig into it. Okay, what is a memo? மெமோன்னு சொன்னா நாங்க வந்து மெமோராண்டம்ன்றதை தான் ஷார்ட்டா மெமோன்னு சொல்லுவோம். So it is a way to inform a group of people about a specific problem, solution or event. So memoன்றது வந்து it is a way, it's a way that you inform a group of people, ஒரு group of peopleக்கு inform பண்ணுவீங்க about a specific problem, ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஒன்றை பத்தி, இல்லாட்டி ஒரு டிசிஷனை பத்தி, இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு இவெண்ட்டை பத்தி இன்ஃபார்ம் பண்றது தான் மெமோ. அந்த டைம்ல நீங்க எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் மெமோ. ஸோ மெமோ ஷுட் பி பிரீஃப், ஷார்ட்டா, straightforward, easier you can read பண்றது. So it informs the recipients and provides an action plan with specific next steps. You may send a memo. So when you may send a memo as a paper, letter or paper அனுப்பலும், பேப்பர்ல வந்து லெட்டர் அனுப்பலும், ஃபேக்ஸா அனுப்பலும், ஒரு PDF அனுப்பலும் attached to an email. So நாங்க வந்து although the widespread use of email essentially replaced memos in many circumstances. So email வந்து replace பண்ணிடுச்சு மெமோஸ்ன்றத, ஆனாலும் மெமோஸ் வந்து it is still important and it is still helpful for some important messages. முக்கியமான விஷயங்களை வந்து மெசேஜஸ் வந்து கன்வே பண்றதுக்கு மெமோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் வாட் இஸ் மெமோன்றது கிளியரா இருக்கும். And let me shift to the next part, that what is the purpose of a memo. என்ன, but memos are designed for official internal communication of business or organization. So mostly the memos வந்து எதுக்கு டிசைன் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா, official internal communication, உள்ளுக்கு, எக்ஸ்டர்னல் வெளிய, இன்டர்னல் வந்து உள்ளுக்கு. அப்ப உள்ளுக்கு இருக்கிற கம்யூனிகேஷன், பிசினஸ் ஆர்கனைசர்ஸ் பத்தி அந்த கன்வர்சேஷனுக்கு, அந்த மெசேஜஸ்க்கு வந்து மெமோ வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது. So they are often sent to an entire organization, but are also useful for informing a single department, team, or a smaller group of people.
So it வந்து often use பண்ணப்பட்டிருக்கிறது வந்து often அது வந்து send பண்றது வந்து ஒரு entire organizationக்கு send பண்ணுவாங்க. But are also useful for informing a single department. Usually entire organizationக்கு send பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் single departmentக்கு ஒரு டீமுக்கு ஒரு small group of peopleக்கு இதுக்கும் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. So memos disperse necessary information. So அது வந்து necessary informations வந்து disperse பண்ணி using a simple and easy to follow format. Simple ஆவும் easy to follow format ஆவும் இருக்கும். Okay. Okay, so I hope it's just clear, and yeah. Okay, let's get with the next part then. Okay, so yes, remember one thing, when it comes to these memos, the main thing is that memorandum the name and then the short memo அப்படின்னு call பண்ணு. Okay, and then yes, so with that, the thing here is that memo வந்து short ஆவும் straightforward ஆவும் read பண்றதுக்கு ஈஸியாவும் இருக்கிறது தான் மெமோன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து எங்களுக்கு லெட்டரா அனுப்பலும் ஃபேக்ஸ் ஆவும் அனுப்பலும் பிடிஎஃப் ஆவும் அனுப்பலும் இமெயிலுக்கு அட்டாச் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ்வலா மெமோஸ் வந்து இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு தான் லைக் யூஸ் பண்றேன். Okay, of a business or organization, and they are often or sometimes when the entire organization send பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லாட்டி ஒரு டீமுக்கு இல்லாட்டி ஒரு smaller group of peopleக்கு இப்படி வந்து ஒவ்வொருக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுறது தான் மெமோஸ். Okay, when to write memo? எப்ப எழுதுறோம்? You should write a memorandum when you need to relay official business items efficiently. The aim of your memo should be to inform, bring attention to a problem, or to answer a question. So the aim என்னன்னு சொன்னா ஒரு தகவலை கொடுக்குறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு அட்டென்ஷனை கொடுக்குறீங்க, இல்லாட்டி ஒரு கேள்விக்கு பதில கொடுக்குறீங்க. இதுக்கு தான் நாங்க மெமோஸை வந்து மெயினா யூஸ் பண்றோம். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் தந்திக்கிறாங்க, பர்பஸஸ் தந்திக்கிறாங்க, எதுக்கு சூட்டபிள் மெமோன்றது பார்த்து. ஸோ ப்ராட்காஸ்ட் இன்டர்னல் சேஞ்சஸுக்கு, disseminate newsers, share an upcoming event. இப்போ உங்களோட கம்பெனில வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்றது you can use memo. So update the public safety guidelines, to raise awareness about an issue. ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது, அதை பத்தி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். அட்ரஸ் அ ப்ராப்ளம், ஒரு பிரச்சனையை முன் வைக்கணும்னா அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மேக் பண்றேன்னா அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ப்ரொஜெக்ட் அப்டேட்டை பத்தி ஷேர் பண்றேன்னா அங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து யூ கேன் யூஸ் மெமோ. மெமோன்றது வந்து நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. Okay, so I hope it's clear, that this is clear, and yeah, let's shift for the next part of this then. Okay, so நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிக்கொள்ளும் உங்களோட ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு மாதிரி மெமோஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து பேட்டர்ன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படிங்கிற பாருங்க, ஒரு ஃபார்மட் ஆஃப் மெமோ. If you are sending a memo via email, it should be formatted as PDF. நீங்க வந்து ஒரு மெமோ வந்து மெயிலா ஷேர் பண்றீங்கன்னு சொன்னா, ஓகே, மெயிலா ஷேர் பண்றீங்கன்னு சொன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ரீசன் என்ன தெரியுமா? இப்போ நீங்க வந்து மெமோவா அதை அந்த அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ண போக்கலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிடிஎஃப் அந்த 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 ஒரு ஒரு மேனர் இருக்கும் தானே, இப்படித்தான் நீக்குது ஒரு டிசைன், ஒரு பேட்டர்ன், அது வந்து லூஸ் ஆகும். If you get with that. Okay, so அது வந்து பிடிஎஃப்ல அப்ளை பண்ணி போகலே அது மாதிரியே போகும், நீங்க கன்வே பண்ற மாதிரியே போகும். Okay, so this retains the style you have applied to the documents. That's what I told now. நீங்க கொடுத்திருக்கிற ஸ்டைலை வந்து அப்படியே டாக்குமெண்ட்ல கண்டினியூ பண்ணும். Traditionally, memos use 12 points font. So 12 point fonts for the body
and 14 to the 14 to 16 point font for the heading. இப்படிதான் இது யூஸ் ஆகும். இங்க பாருங்க, ஹெட்டிங்க்கும் டூன்றதுக்கும் from, date, subject, opening statement, context, call to action or task statement, discussion and closing. Heading என்றது தலைப்பு, டூன்றது வந்து யாருக்கு, ஃப்ரம்ன்றது வந்து யார்கிட்ட இருந்து, அதோட டேட், அதோட சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது எந்த விஷயம் அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஓப்பனிங்ல வந்து நீங்க கொடுக்குறது எதை பத்தி அப்படின்ற ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட். கன்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் தட் லைக் அந்த the setting of an event or like அந்த statement or idea அந்த பத்தி கொடுக்கிறது தான் context. ஓகே, அப்ப கண்டெக்ஸ்ட கொடுத்து call to action அப்படின்ற என்னன்னு சொன்னா call to action is like ஒரு நீங்க வந்து ஒரு இது ஒன்று கொடுப்பீங்க, இந்த ஆர்டர் உண்டு ஒன்றை வந்து அடையிறதுக்காக வேண்டி நீங்க ஒன்றை அச்சீவ் பண்றதுக்காக வேண்டி கொடுக்குற இதுவல் தான் suggestions மாதிரி. Okay, so it is something like to do something in order to like achieve an aim, to like when you just give some orders to do something to achieve your aim. அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க, அதோட க்ளோசிங். இதுதான் ரெகுலர் ஃபார்மட் என்று சொன்னா இதுதான். ஸ்டில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா சில பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து சிலது வழி இல்லா போவீங்க. அது வந்து உங்களோட சிச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களோட மெமோ வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுதோ, எந்த டாபிக்கு கீழே வருதோ அதை வச்சு like differ out. Okay, you also have the option to include attachments to support the message you are conveying in your memo. If your memo is more than one page, you should have a summary to wrap up your points. A memo வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா one page தாண்டி போச்சுன்னு சொன்னா for sure you should have a summary. Summary வந்து include ஆகணும். Okay, so this is how the format of the memo works. Okay, so I hope memonda enna, memoda purpose enna, எப்படி மெமோ எழுதுற, எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம் மெமோ, அதோட ஃபார்மட். I hope these 4 things are clear in your ends. இந்த 4 விஷயமும் clear என்று நான் நம்புறேன், because I have like went up in detail. Okay, yes, okay. மெமோஸ்ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, நிறைய like varieties இருக்குது. அதுல there are different types depending on the purpose and the audience. Audience பொருந்தியும் purpose கருதியும் there are many times. அப்ப நான் இங்க 4 தர்றேன். Yes, 4 தான் இருக்கேனா. So 4 types of memo I'm giving here. Okay, the first one, informative memo. Informative. This type of memo provides information about a topic, such as a new policy, a change in procedure, or an upcoming event. The goal of an informative memo is to inform the readers and explain the rationale behind their information. Okay. இன்ஃபர்மேட்டிவ் மெமோன்னு சொன்னா அது என்ன செய்யும்னு சொன்னா அது வந்து எங்களுக்கு வந்து தகவலை தரும். ஒரு டாபிக்கை பத்தி, ஒரு தலைப்பை பத்தி ஒரு தகவலை தரும், இல்லாட்டி ஒரு நியூவான ஒரு பாலிசியை தரும், இல்லாட்டி உங்களோட ப்ரொசீஜர் மாறுபட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை பத்தி தரும், இல்லாட்டி உங்களோட அப்கமிங் இவெண்ட்டை பத்தி தரும். ஓகே, அதுதான் இன்ஃபார்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அதோட மெயின் கோல் அப்படின்னு என்னன்னு சொன்னா அந்த ரீடருக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணது விஷயத்த. ஓகே, so that is what it means. Okay, the next part is directive memo. Directive memo ன்னு சொன்னா
It is actually a type of memo which gives instructions or directions to the readers, such as how to complete a task, follow a rule, comply with the requirement. Okay. இப்போ மெமோன்றது இந்த டைப் மெமோ வந்து டிரெக்டிவ் மெமோன்றது வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை டிரெக்ஷன்ஸ் தரும் ரீடருக்கு ஒரு டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஒரு ரூலை எப்படி ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்றத பத்தி எங்களை டிரெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னா அது டிரெக்டிவ் மெமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப டிரெக்டிவ் மெமோட கோல் என்னன்னு சொன்னா ரீடரை வந்து பர்சுவேட் பண்ணி கிளியரான டீடைல்ஸ் கொடுக்கிறது தான் டிரெக்டிவ் மெமோன்னு சொல்லுவோம். So that's the second one. Third one, it is request memo. So this type of memo asks the readers to do something such as an approval, such as approve a proposal, grant her permission, or provide a reserves. So in the request memo, it is a type of memo which actually asks the readers to do something. Reader க்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை request பண்ணுது. ஒரு அப்ரூவல் ஒன்று கொடுக்குது ஒரு ப்ரொபோசலுக்கு, இல்லாட்டி ஒரு பெர்மிஷன் ஒன்று கொடுக்குது, இல்லாட்டி ஒரு ரிசோர்ஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுது. So the goal of a request memo is to convince the reader and justify the request. அப்ப request memoட கோல், அதோட அல்டிமேட் விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அந்த ரீடரை வந்து மனசை மாத்தி அந்த ரிக்வெஸ்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது, அதுதான் ரிக்வெஸ்ட் மெமோ. Okay, request பண்றது. Next one, response memo. So this type of memo answers a question, addresses a concern, or provides feedback to the reader, such as responding to an inquiry, resolving an issue, or evaluating a performance. So இந்த ரெஸ்பான்சிவ் மெமோன்றது வந்து உங்களோட கேள்வி ஒன்றுக்கு பதில தரும், இல்லாட்டி ஒரு பிரச்சனை ஒன்றை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணி பேசும், பிரச்சனை இல்ல ஒரு விஷயத்தை பத்தி குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணி பேசும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் தரும், இல்லாட்டி ஒரு என்கொயரியோட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், ஒரு பிரச்சனையை வந்து ரிசால்வ் பண்ணும், இல்லாட்டி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து இவாலுவேட் பண்ணும். இதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் மெமோ. So the goal of a response memo is to satisfy the readers. Readers வந்து satisfy பண்ணி and demonstrate competence. அதுதான் response memo. So now we had a small like a wide look of these 4 types of memos, which is informative, directive, request, and response. In the 4 memos பத்தியும். Okay, how to write a memo. So யாவது வெச்சுக்கோங்க, identify your audience and purpose. Audience identify பண்ணுங்க, purpose கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. Clear-ஆ subject line எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் third step, use the format, write it clearly, திரும்பவும் proofread பண்ணி என்ன சரி wrongs இருந்தா edit பண்ணி share பண்ணுங்க. So this is the 5 major steps that you should consider when you are writing your memo. Okay, இப்போ எங்களுக்கு example தந்திருக்காங்க memorandum. Now look here. So subject, response to office supplies, and yeah. Okay, so இங்க பாருங்க, date, subject வருது, date, யாருக்கு, உங்களோட position, உங்களோட name, sorry, dear, like the particular person's name. Thank you for your memo requesting additional office supplies. So office supplies வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி தர சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணின ஒரு மெமோக்கு ரிப்ளை. அப்ப இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் மெமோ. Okay, இங்க போட்டிக்கு response to office supplies. Okay, so your diligence in ensuring our team's efficiency is appreciated. So approval grant பண்றாங்க. அப்ப அவங்க வந்து approve பண்றாங்க the purchase of the specific office supplies, ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னா, please proceed with the purchase and coordinate with the designated vendor, ensure timely updates to the inventory log. So இவங்க வந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் செய்யணும்ன்றது கொடுத்திருக்கிறாங்க. அண்ட் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தா ஃபர்தர் இதுக்கு வந்து கண்டாக்ட் பண்ண சொல்லியும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் or response memo. Random. Okay,
This is an example for that. அதே மாதிரி ஒரு company event ஒன்றுக்கு ஆன memo. Look here. Now here, data கொடுத்திருக்கிறாங்க, யாருக்குன்றது கொடுத்திருக்கிறாங்க, யார்கிட்டருந்துன்றது கொடுத்திருக்கிறாங்க, subject the company picnic team building event. ஒரு event பத்தி, event இந்த இதுல வரும். Yes, an upcoming event means it is informative memo. Okay, now look here. Event, the details, data கொடுத்திருக்கிறாங்க, time, location, activity, அதுக்கான steps. Okay, additional details and the logistics will be provided closer to the event date. We'll encourage all the employers to participate and make the most of this opportunity to connect with the colleagues outside of the office environment. Thank you for your enthusiasm and participation. I look forward to our fun-filled of team bonding. அப்ப அவங்க ஒரு event ஒன்று coordinate பண்றாங்க, event ஒன்று run பண்ண பாக்குறாங்க, அத பத்தின ஒரு மெமோவை தான் கொடுக்குறாங்க. So it is informative memo. So I hope these two are like examples are clear. இது வந்து response memo for example, இது வந்து company eventக்கு ஆன ஒரு example. Next one, see here. இது வந்து upcoming changes பத்தி இந்த போட்டிக்கு இது upcoming changes to Canada pension plan. அப்ப என்னென்ன changes, அந்த changes the overview அதெல்லாம் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறாங்க. So என்னென்ன changes எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், எத்தனை இது எப்படி அதெல்லாம் டீட்டெயிலா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, so that is this. Okay, so that's it with the memos. So remember, memoன்றது வந்து something which is used or which is designed for official internal communication of a business or organization, and அது வந்து straightforward, brief, easy to read இருக்கணும், and it it is useful for informing a single department or a team, a small group of people inform பண்ற மாதிரி இருக்கணும். And yeah, அதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் பார்த்திருந்தோம், and எப்படி formatன்றது பார்த்தோம், and types பார்த்தோம், informative, directive, request, response, இப்படி varieties இருக்குன்னு பார்த்தோம், and methods பார்த்தோம், and examples பார்த்தோம். So first examples, it is for response memo. Second, it is for informative. Third, it is also changes in the memo. Changes, what is that? Yes, take a look here. Yes, change in procedure or such a new policy. அதுவதும் informative. அதுல தான் வரும். So this is how it works. So it was very delightful to have our session with you people regarding email and memo writing. So it's a great pleasure that I was here to do that here on behalf of our college. And so I hope you people would get the use from this, and you all have, I hope you people understood everything, and thank you for joining and rejoicing the session, and hope to see you all in another session with some delightful topics, and stay tuned until the next session. So let me stop for here and take care. Bye bye.